When people objected to Imam Nasai as to why he narrated so many virtues of Ali bin Abi Talib alayhi salam, Imam Nasai wrote a dedicated book on the Fazail of Ali bin Abi Talib alayhi salam named Khasais Amirul Mu'mineen. When people requested him to mention something good about Muawiyah, Imam Nasai replied, I have only one hadith about him that the Prophet ﷺ said, La ashba Allahu batnahu, his stomach will never be satisfied. Let's watch this clip. اهدى. وبعدين طب وسيدنا معاوية قال لهم والله ما انا فاكر حاجة. ها استنوا ده انا افتكرت حديث اهو. قالوا له ايوه هات. قال النبي قال لا اشبع الله له بطنا. صعبة دي. قالوا طب حديث تاني. طيب قال مش فاكر ما فيش الا ده. سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه كان سمينا جدا من كثرة الاكل.